Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna. Hare Krishna. Pradhanaya Hare Krishna. Как поживаете? Hare. Вот. Хорошо, окей. Хорошо. Я очень рад быть здесь с вами. И я надеюсь, что вы очень счастливы в сознании Кришны. Вы счастливы? Как может быть? Иногда. Окей. Ха-ха. И вот, Искон Мурманск здесь тоже. Вот она. Это международное общество. Преданные, они спросили или приказали мне говорить что-то о, как сказать, вайшнавской, вайшнавских отношениях, would you say, или вайшнав этикет. О вайшнавском этикете. Вайшнавском этикете. Ага. Очень важный момент. Вы знаете, what would you say, на санскритском языке. Да. Да. Кто значит, что это вайшнав этикет по санскритском? О, кто сказал? О, она знает все. Это, that's not fair. Нечестно. Yeah. Vaishnava etiquette называется сад-ача. И сад-ача называется как вечно, и ача называется детальности, да? Детальности. И значит, как преданные в Галока Вриндавана, как они живут, как они делают, как обычно, каждый день, когда они общаются друг с другом, они делают так. Они не должны учиться, как делать правильно, но они только просто живут так. Это как, what would you say, естественно. Естественно. Естественно, как он сказал. Естественно. Да.
Ага. Но для нас мы здесь и сейчас это что? Кали-юга. Кали-юга. Это возможно. Anyway, это чуть-чуть как ад. Да? Наверное. Наверное, да. Это чуть-чуть как ад. И иногда это как ад. 100%. Но Кали-юга, когда будет хорошо, это не слишком плохо. Но когда это плохо, это слишком плохо. Как мы говорим по-русски, в России, супер-пупер плохо. Они говорят так в России, я слышал. И поэтому, потому что у нас есть как привычки общаться как Кали-юга. Мы думаем, как я могу, how can I make the most of this situation? Как мне по максимуму выжать все из этой ситуации? Понимаете? Как я могу быть успешно больше, чем он или она? Это Кали-юга. I become the center of my life. Я становится в центре нашей жизни. И поэтому общаться, если наше настроение будет так, это очень трудно жить счастливо, очень трудно. И поэтому обычно людей здесь, в Кали-юге, здесь, в Сyktyvkar и в Мурманске, как я слышал, я видел, они не очень счастливы. Это правда. Это правда. Я видел много раз. Какая жалость. Окей, и поэтому мы должны учиться, как жить. Не только как читать Харе Кришна, но это как фундамент. И без фундамента это очень трудно делать много. Но не только читать Харе Кришна, но как жить, как человек. Или как Vaisnava, без оскорбления, и, would you say, напротив. Напротив. Да. Как вы будете очень счастливы, и людей, с кем вы общаетесь, они будут очень счастливы с вами. Вы понимаете мой русский? Да. Или это чуть-чуть необычно, я знаю. Потому что кто был Шринивас Ачарья, он написал песни о шести Госвами Вриндавана. И там он написал, что Дира Адира Jana Priyo Priyakaro. Dira и Adira. Dira значит хорошие люди, чистые люди, как преданные. И адира значит как против. Да? Противоположность. Окей, как он сказал. Да. Прабхупад
по-английски Прабхупад дал перевод ruffians. Ну, в песеннике написано «негодяи». Окей, негодяй. Негодяй. Да. Как Джагай и Мадай и их друзья сейчас. Would you say их последователи? Да. Okay. Сейчас. Но дира адира джана приякаро. The six Goswamis were very dear to the nice people. 6 Госвами были очень дороги хорошим людям. But they were also very dear to the negative. Но они также были очень дороги негодяям. Дураки и Джагай и Мадай. Понимаете? Потому что они были вайшнавы, и их характер. Okay, anyway. Знаете, я должен практиковать мой русский, и поэтому только несколько минут я буду говорить по-русски, но скоро я буду говорить по-английски, и будет легче для вас, и для меня тоже. So because of their purity as devotees, which included naturally acting very nicely. И так как они были чисты как преданные, и это подразумевало, что они действовали очень хорошим, очень правильно. So everyone loved them. Все их любили. Yes. The nicest people, the worst people. Лучшие из людей, худшие из людей. And everyone in between. И все, кто между ними. Но мы должны учиться, как жить так. We have to learn, because we're conditioned in so many wrong ways. Мы должны учиться, потому что мы обусловлены, и очень часто эта обусловленность, она неправильная. Right. So, and therefore we have seminars just on Vaishnava etiquette. И поэтому у нас проходят семинары по вайшнавскому этикету. Может быть, если вы просите очень смиренно, Матачи Рада Према может дать вам семинар на вайшнавский этикет. Что вы думаете? Хорошо. И Рада Према, что вы думаете? Я не знаю, что такое вайшнавский этикет, Гуру Махарадж. Можно вы дадите такой семинар? What's that? She doesn't know what Vaishnava etiquette is. Please give yourself that seminar. Она смиренная, преданная. All right. И поэтому. And therefore, tonight we are reading Chaitanya Charitamrita. И поэтому сегодня вечером мы с вами читаем Чайтанья Чаритамриту. Антya Lila chapter 4. 4 глава Антья Лилы, Sanatana Goswami visits the Lord at Jagannath Puri. которая называется Санатана Госвами навещает Господа в Джаганатха-пури. And we'll read a few verses beginning with verse 129. И мы прочитаем несколько стихов, начиная со стиха 129. Well, maybe we better begin by explaining the background. Но прежде чем мы прочтем стихи, мы объясним, что им предшествует. One day, Sanatana Goswami went to visit Lord Chaitanya at Jagannath Puri. Однажды в Джаганатха-пури Санатана Госвами отправился к Господу Чайтанье. And so when he arrived, Lord Chaitanya saw that Sanatana Goswami's feet had like heat blisters underneath them. И когда Санатана Госвами пришел к Чайтанье,
то Чайтанья увидел, что стопы Санатаны Госвами, они все покрыты волдырями. Он обжег свои стопы. And of course he asked, what happened to your feet? И, естественно, он спросил, что же случилось с твоими стопами? And Sanatana Goswami said, oh, it's nothing, don't worry. Санатана сказал, не переживай, ничего страшного. But Lord Chaitanya asked him, no, tell me, what happened? This is very extraordinary. Но Господь Чайтанья настаивал, нет, ты мне, пожалуйста, расскажи, это очень необычно. So Sanatana Goswami explained, he had walked there along the beach. И тогда Санатана Госвами объяснил, что он шел по пляжу. And it was the middle of summer. Это был разгар лета. And it was very hot. И было очень жарко. Может быть, как здесь в Сyktyvkar, это сейчас лето, да? Когда мы прилетели, объявление было, что вот температура, она сказала, что погода хорошая, температура плюс 11 градусов. И я подумал, Харибол, это лето. Но как what would you say, настоящее лето, как здесь в Джаганнатхпуре, может быть 45. Может быть 45. Потому что, because in Jagannath-puri it does not get so hot. Потому что в Джаганнатхапуре особо жарко не бывает. Не очень жарко. Просто только 45. Это как чуть-чуть теплая погода. Во Вриндаване может быть 55 или больше. Okay, so he walked along the beach and the sand was very hot. И вот он прошел по пляжу, а песок был очень горячим. And the bottoms of his feet got burnt. И его подошвы на стопах сгорели. And therefore he had these blisters. И покрылись такими волдырями. And Lord Chaitanya asked, why did you go that way? И Господь Чайтанья спросил, а почему ты пошел по этому пути? It's the long way. Это же длинный путь. Why didn't you just walk straight along in front of the temple? Почему ты не пошел по короткому пути рядом с храмом? Because it's much shorter. Он же намного короче. Plus, it's the city, so there are buildings, they give shade, and the ground is not hot. И этот путь лежит через город, от зданий ложится тень, и в тени не так жарко, как на пляже. And then Sanatana Goswami explained. И тогда Санатана Госвами объяснил. You see, Sanatana Goswami, it is a long story. Вообще история очень длинная. У нас очень много длинная история, да? We have many long stories. У нас много длинных историй. But he had come from Vrindavan to Puri. Он вообще пришел в Пури из Вриндавана. And it is plus or minus 2,000 kilometers. И расстояние составляет примерно 2000 километров. And he ran the whole way. И он всю дорогу бежал. And he was in such a hurry, he didn't look after his body properly. И он так торопился, что особо не уделял внимания своему телу. He would drink just some water on the side of the road sometimes. Он пил иногда воду, просто которая находила рядом с дорогой. In those days, how many of you been to India? Кто из вас был в Индии? Я был там. Now you can get bottled water. Сейчас можно приобрести воду в бутылках. You can even get 7-Up. Даже 7-Up можно купить. Syktyvkar. Anyway, okay. In those days, when I first went to India, you couldn't get anything
Когда я впервые поехал в Индию, там нельзя было ничего подобного купить. In Mayapur, there was a pump at the front entrance. Напротив главных ворот в Майпуре была помпа. Tishich Devat Sendi said, Shestom Gado, да? Shestom Gado. No, yeah, there was just a pump, and we used that for everything. И вот эту колонку вручную использовали для всех нужд. For taking a bath, Для омовения, for cooking, для готовки and for drinking. и также для питья. And the water was not so tasty. И вода была не особо вкусной. Yeah, so anyway, it was much worse at that time, 500 years ago. Но 500 лет назад было еще хуже. And so Sanatana Goswami, he got a skin disease from this bad water. Из-за того, что Санатана Госвами пил плохую воду, у него развилось заболевание кожи. On pill, and he used for bathing. И он не только пил, он еще омывался этой водой. So therefore he had like big open sores on his body. И на его теле были большие открытые раны. And some of them were oozing. И некоторые из них кровоточили. It was very unpleasant. Это было очень неприятно. So Sanatana Goswami explained, if I come along and walk right past the entrance to the temple, И Санатана Госвами объяснил, что если бы я пошел вдоль храма, and you get all these priests and pujaris and people running in and out the temple, там постоянно выбегают священники, пуджари. When I walk along in front of the entrance, some of them inevitably will touch me. Если я буду проходить мимо входа в храм, то кто-нибудь обязательно, неизбежно дотронется до меня. And get some of this pus and other stuff from my wounds on their body. И гной с моих ран попадет и на их тела. And they may not notice. А они могут этого даже не заметить. And then they may go back on the altar and worship Lord Jagannath. И кто-то из них может отправиться обратно на алтарь Господу Джаганатхе и поклоняться ему. Oh, and that would be big offense. И это будет большим оскорблением. It would be my offense. Это будет моим оскорблением. So to avoid that, I went the long way where nobody goes along the beach. И чтобы избежать этого, я отправился длинным путем через пляж. And, I got a few sores on my feet, but that doesn't matter. Main thing, I didn't commit any offense. Да, действительно, у меня несколько ран на моих стопах, но самое главное, что я не совершил никакого оскорбления. So Lord Chaitanya appreciated so much that Sanatana Goswami was very careful to act nicely. И Господь Чайтанья очень оценил то, что Санатана Госвами был очень аккуратен и старался вести себя правильно. And he really made a point of avoiding offenses. И он сделал все возможное, чтобы избежать оскорблений. So Lord Chaitanya was so he glorified him. И Господь Чайтанья стал прославлять его. And let us read these verses now. Давайте сейчас прочитаем эти стихи. Yeah. Yadyapyu tumihau jagata pavana Thomas Sparshe Pavitra Haya Deva Muni Gana Tatapi Bhakta Swabhava Maryada Rakshana Maryada Palana Haya Sadhura Bhushana. Дорогой Санатана, хотя ты спаситель всей вселенной, и даже полубоги и великие святые очищаются от соприкосновения с тобой, преданный всегда строго следует правилам вайшнавского этикета. Соблюдение этикета вайшнавов украшает преданного. That's nice, isn't it? Хороший стих, не так ли? Maintaining the Vaishnava etiquette is the ornament of a devotee. Соблюдение вайшнавского этикета является украшением преданного. We may try to decorate ourselves
so people think we are nicer than what they are. Иногда мы пытаемся украсить себя так или иначе, чтобы люди думали, что мы лучше, чем мы есть на самом деле. When I was young, there was a very, very famous cartoon. Во времена моей молодости был очень известный мультик. Means like just in the newspaper, not a film. Yeah. То есть не мультик, а была известная картинка в газете, известная очень. There's one lady, in order to catch a man, Одна девушка в погоне за мужчиной, she makes her hair like, вот такую прическу себе делает. can you imagine that? And then, I mean, it's not natural, but it's all very fancy. То есть это неестественным образом у нее, естественно, волосы лежали, она такая. And she paints her face. И она наносит макияж на лицо. And, yeah, completely different color from what she really is. И лицо становится совершенно другого цвета. And then lipstick and around the eyes. И затем пошли губы, ресницы, And then jewelry, потом украшения, earrings, сережки, nose ring, сережка в нос, tongue ring, сережка в язык, chin rings. в щеки тоже сережки. Okay. Then many necklaces, Множество ожерелий, many finger rings. множество колец на пальцах Yeah, and more. и так далее. And then she dresses like a queen. И вот она оделась как королева. Koroleva Syktyvkar. Oh yeah. And the man sees her and thinks, wow, she looks amazing. И мужчина смотрит на нее и думает: ох, ничего себе, потрясающе выглядит. So that's the first part of the whatever comic. И вот это первая часть этого комикса. Second part is the next morning. А следующая часть рассказывает, что было на следующее утро. And her hair is just a mess. Волосы пришли в полный беспорядок. And she has a cigarette hanging out of the mouth. Изо рта свисает сигарета. And all the makeup is off and she looks more like a ghost. Макияж весь поплыл, и выглядит она больше как призрак. Yeah. And the guy wonders, wow, who is this? И мужчина на нее такой смотрит: ой, кто это? Yeah, so for devotees, what really decorates and enhances the presence of the devotees, Но что действительно украшает преданного и украшает его присутствие, as Lord Chaitanya says, is how they act. как говорит Господь Чайтанья, это их поступки. If they really act nicely as Vaisnava, Если они действительно поступают как вайшнавы, then they become so attractive. они становятся очень привлекательными. Yeah, so attractive. Okay, next verse. Следующий стих. Maryada langane loka kare upahasa iha loka paraloka duihaya nasha. Тот, кто нарушает правила этикета, становится посмешищем для людей и лишается счастья как в этом мире, так и в следующем. Yes. You know, if someone acts in like a gross, crude way, Если кто-то ведет себя очень грубо, очень жестоко, you know, like a sort of like a super sudra, как такой супершудра, just then people think he's funny. Funny. То тогда люди думают: ну, смешной какой-то чудак. He just does stupid things. Делает какие-то странные вещи. Maybe he smells. От него, возможно, даже пахнет. Yeah.
So people think such a person is, who wants to associate with this person? И люди думают, ну, кто захочет общаться с таким человеком? Yes, so like this, in terms of conduct, etiquette, if a devotee doesn't really act nicely, С точки зрения этикета, если преданный себя не ведет должным образом, well, other devotees may laugh at them, то другие преданные могут над ним посмеяться. but the people in general may also think, who is this strange person? Но также и обычные люди могут подумать, что это за странный такой человек. You know, when one of the queens of England went to India, Когда одна из королев Англии отправилась в Индию, Queen Victoria, слышали о Queen Victoria? слышали о королеве Виктории? She was, big and very influential queen. Это очень влиятельная королева была, But her etiquette was not so great. но ее этикет не был таким уж великим. They had a special state dinner for her. У нее был особый стандарт ужина, Well, with a whole lot of people. A state dinner, то есть такой званый ужин был. yeah, you know, all the people from parliament and the different leaders of Indian society. И на этот званый ужин пришли парламентарии и различные лидеры общества в Индии. And so they ate the meal. И у них был ужин. And at the end, they gave everyone a little bowl of warm water with lemon juice in it. И в конце каждому дали небольшую пиалку с водой, в которой был также лимонный сок. It is called a finger bowl. Называется чаша для пальцев. Слышали об этом? Да. Если нет. Anyway. So she didn't know what to do with it. И она не знала, что же делать с этой чашей. No, you eat with your hands, Потому что кушаешь ты руками, and then you put your hands in the finger bowl, and the lemon juice and warm water cleans your hand. и потом ты окунаешь свои пальцы в эту чашу, где теплая вода с лимонным соком очищает твои пальцы. Queen Victoria picked it up Но королева Виктория подняла эту чашу and drank it. и выпила. Nice lemon drink. Хороший лимонный напиток. And the other people there, they didn't want to embarrass her. И собравшиеся не хотели ее смущать, They picked theirs up and drank it also. а они тоже взяли и выпили свои чаши. Yes. Okay, next verse. Итак, следующий стих. Maryada rakile tushta kaile moramana. Tumi aiche na karile kare kona jana. Строго соблюдая правила поведения вайшнавов, ты очень обрадовал меня. Кто, кроме тебя, мог подать другим такой пример? And then Lord Chaitanya embraced Sanatana Goswami. И затем Господь Чайтанья обнял Санатану Госвами. Okay. So let's say just a few words about this. И давайте несколько слов скажем об этом. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Vaschachade Shatarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchkalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha Padidanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Yes, so because we are brought up in a different way, we have to learn about these things. Так как нас воспитывали иначе, нам нужно учиться этим вопросам. Different cultures have different standards of etiquette. В разных культурах есть разные стандарты этикета. You know, well, I am based in South Africa.
Я большую часть времени живу в Южной Африке. Ni большинство времени на мой баз это. Я базируюсь в Южной Африке. Мой большинство времени я живу вот в самолете. Yeah. So, amongst the white South Africans who are descended from Holland, И среди белых жителей Южной Африки, которые являются потомками, выходцами из Голландии, when an older person meets a child or a young person on the street, когда уже пожилой человек встречает ребенка или молодого человека на улице, the young person must greet the old person first. то молодой человек должен поприветствовать старшего первым. Otherwise, it is bad etiquette. В противном случае считается, что это плохой этикет. Amongst the black African people, А среди чернокожих африканцев, when an older person meets a young person, когда старший встречает младшего, the older must greet first. то старший должен поприветствовать первым. And the young one is not meant to say anything until the older one greets him. И подразумевается, что младший не будет ничего говорить, пока старший не поприветствует его. Anyway, in Krishna consciousness, we also have our standards of conduct. Так или иначе, в сознании Кришны у нас также есть свои стандарты поведения. You want to hear something a bit radical? Хотите услышать некоторые радикальные вещи? Пристегните ремни безопасности. The right etiquette, when you are walking in the street and a respectable person is walking towards you, Радикальной вещью является то, что если вы идете по улице, и к вам навстречу идет уважаемый человек, you must pass each other with your right side to that person. вы должны разминуться с ним правой стороной вашего тела. If you pass with your left side, it is like an insult. Если вы пройдете мимо него левой стороной своего тела, это будет считаться оскорблением. Слышали об этом? Да. О, вы слышали много. But when you pass like an animal or some very low-class person, Но если вы проходите мимо животного или какого-то человека низкого происхождения, you pass with your left side to them, то оставляйте их с левой стороны. and you never go to someone's door and knock on the door if there's only 3 of you. И если вы идете втроем, то никогда не нужно втроем стучаться в чью-то дверь. Anyway, these are subtleties. Это тонкости. But we need to learn how to conduct ourselves as proper Vaishnavas. Но мы должны научиться, как же нам вести себя, как подобает вайшнавам. Like, for example, a married woman should not meet with a man unless her husband's there. Как, например, замужняя девушка не должна встречаться с другим мужчиной, если при этой встрече не присутствует ее муж. Слышали об этом, да? Должен быть, yeah. Yes, it's not only bad etiquette, but it's very dangerous. И здесь уже не просто плохой этикет, это очень опасная ситуация. Like, for example, we have our nastavnik system. Например, у нас есть система наставников. So, well, generally, the nastavniks for ladies will be other ladies. И обычно наставником для девушек является другая девушка. If it's a man, it has to be a married man. Если это мужчина, это должен быть женатый мужчина. But still he can't meet with her unless the wife is there. И встречи должны проходить только в присутствии его жены. No, we used not in the past, we didn't really emphasize, we didn't worry about that so much. И раньше мы особо не уделяли этому внимания.
But what happened was you had some men being nastavniks for some ladies, Но происходило следующее. Мужчина становился наставником нескольких девушек, and after a while, one of the ladies became Mrs. Nastavnik. и через какое-то время одна из девушек становилась миссис-наставницей. Can you imagine? And if there was already a wife, she got, disposed of. И если у наставника уже была к тому времени жена, она отправляла ее в отставку. And this happened quite a number of times. И это происходило не один раз. Ni один, ni два тоже. Много раз, часто. И мы поняли, плохая идея. И поэтому, so therefore we do it like this. И поэтому мы поступаем сейчас именно таким образом. Yes. And it's etiquette, it's proper behavior. Это этикет, это надлежащее поведение. And it protects, it's protective. И также это дает защиту. So there are many points, and we need to learn these. Там есть много моментов, которые мы должны понять. Like how to interact with seniors. Как, например, как нам нужно взаимодействовать со старшими. How to interact with equals. Как общаться с равными. How to interact with juniors. Как общаться с младшими. We have to learn how to do these things. Нам нужно научиться, как мы должны это делать. With seniors, we render service and we take instruction. Со старшими старшим мы служим и принимаем наставления. With equals, we associate as friends. С равными мы общаемся как с друзьями. But it doesn't mean we just sit down and just talk about how's life and how's work. Но это не означает, что мы просто садимся и болтаем о жизни, о работе. It means we sit and we discuss Krishna consciousness together. Это означает, что мы садимся и обсуждаем вместе вопросы, связанные с сознанием Кришны. And with juniors, our attitude should be kind of parental. А с младшими наше настроение должно иметь родительский оттенок. How to protect them. Как защитить их? Spiritually protect them. Духовно защитить. Yeah. And how to give them some guidance. Как давать им наставления. Yes. It's like, well, parent means to protect, to nourish, to help develop. Быть родителем означает защищать, взращивать, вдохновлять. Like with seniors, we don't give them instruction. Как, например, в отношении со старшими мы не даем им наставлений. Let me tell you a little story. Я вам расскажу небольшую историю. I think some of you have heard this story before. Я думаю, что кто-то из вас уже слышал эту историю. They were opening the new temple in Amsterdam В Амстердаме открывали новый храм. and installing the deities. И проходила церемония установления божеств. And Srila Prabhupada was there. Там был Прабхупада. And the devotees were doing everything wrong. И преданные все делали неправильно. And Prabhupada was becoming progressively more and more angry. И Прабхупада постепенно становился все больше и более, он злился все больше и больше. And eventually they came to the point of doing the fire yajna. И в конечном счете подошло дело до огненного жертвоприношения. So they built a little, we call it yajna kund with bricks. И из кирпичей построили небольшую, как мы называем ее, ягья-кунду. And then they said to Prabhupada, time for the yajna. И сказали Прабхупаде, время ягья. But when you do a yajna, you make the little havan kund, but then you must decorate it. И для яги обычно мы делаем вот эту небольшую хаван-кунду и потом украшаем ее. You must put fruit around and maybe some vegetables. Нужно разложить вокруг фрукты и также овощи.
So Prabhupada said to the president, "Where is the fruit?" И Прабхупада спросил у президента, где фрукты? Где fructa? A temple president. Oh, fructa. Где fructa? He ran into the kitchen. И президент храма побежал на кухню. Where's the fruit? Prabhupada wants the fruit. Где фрукты? Прабхупада хочет фруктов. The devotees in the kitchen knew that when Prabhupada has fruit, he likes it cut up like a salad. На кухне преданные знали, что когда Прабхупада просил фруктов, он их обычно любил порубить в салат. They didn't know, for a yajna you use whole fruits. Они не знали, что для яги нужны целые фрукты. So they, in 2 minutes, they cut up the quickest fruit salad in history. И за всю историю человечества они сделали самый большой, самый быстрый фруктовый салат. Nice big bowl. Такая большая классная тарелка получилась. And the president came out with a nice bowl of fruit salad. И вот с этой тарелкой президент выходит с хорошим фруктовым салатом. Prabhupada had wanted whole fruits. А Прабхупада хотел разложить фрукты вокруг кунды. Here, Prabhupada, here's the fruit. Прабхупада, вот фрукты. It was too much for Prabhupada. Это уже было слишком для Прабхупады. They say when Prabhupada was angry, he might shout at you. Говорят, что когда Прабхупада злился, он мог накричать на тебя. But when Prabhupada was really angry, he wouldn't say anything. Но когда Прабхупада по-настоящему гневался, он ничего не говорил. He didn't say anything. Просто молчал. I mean, this time, в это время, И вот в тот момент он тоже просто промолчал. he just looked aside. Просто посмотрел в сторону. There was a hippie boy standing next to the Vyasasam, И прямо рядом с Висасной стоял парень хиппи, just like where Krishna Charan Prabhu is, где Кришна Чаран сидит. on the hippie. Не хиппи. So this boy had long greasy hair, И у этого парня были длинные грязные волосы, black clothes, черная одежда, which he'd been using for a few days. которую он уже носил несколько дней. But he was a bit of a devotee. Но он был немного преданным. So he was standing right there chanting japa. И он стоял прямо рядом с Прабхупадой и читал джапу. And then Prabhupada looked over, sort of in his direction. И Прабхупада, вот когда отводил взгляд, он посмотрел на него. Boy's chanting japa. Парень читал джапу, He leant over to Prabhupada наклонился к Прабхупаде and he said, и сказал ему: Prabhupada, just chant Hare Krishna. Прабхупада, просто повторяйте Харе Кришна. And Prabhupada looked up at him Прабхупада посмотрел так на него вверх. like, Kto ti? And Prabhupada picked up his japa beads Но при этом Прабхупада взял свой мешочек с четками and started chanting Hare Krishna. и стал повторять Харе Кришна. But it's not a good idea to give advice to someone like that. Но это не очень-то хорошая идея давать такие советы таким людям. It's also not a good idea to take advice from juniors. Также не очень хорошая идея принимать советы от младших. I remember there were 2 boys in our temple in London. Я помню, в нашем храме в Лондоне было двое молодых людей. And one of them, somehow or other, he was not happy in the temple. И один не особо уживался в храме. And they would associate regularly. Они общались между собой регулярно. And then the one who was not happy, he told the other one, oh, I'm not happy. И вот тот, который не уживался, он другому сказал: ты знаешь, я не особо счастлив. Oh, this reason and that reason and По этой, по той причине. different things. I'm going to leave. И вообще, ты знаешь, я собираюсь уходить. And the other boy said, И другой ему ответил: I'll go with you. я пойду с тобой. So, yeah, we should only take instruction
from seniors. Мы должны принимать наставления только от старших. Of course, we can learn from equals, Конечно же, мы можем учиться у равных, but it's a different mood. но настроение другое. With seniors, we try to accept. Со старшими мы просто пытаемся принять. With equals, we discuss С равными мы обсуждаем. different ways of seeing a situation. Обсуждаем различные видения ситуации. So like this, there are all sorts of, well, there's a seminar. Mother Radha Prema will give you the seminar sometime in the future. И вот в будущем Маджи Радха Према когда-нибудь прочитает вам семинар. Da или da? Yeah, and it's really interesting. Это очень интересно. And it can really help you a lot. И может вам очень сильно помочь. Yes, and then gradually one develops that special character. И постепенно у человека развивается особенный характер. And one becomes attractive to all types of people. И человек становится привлекательным для всех людей. Hare Krishna. Харе Srila Prabhupada ki. Кришна. So anyway, Lord Chaitanya is just appreciating Sanatana Goswami. И Господь Чайтанья, он очень ценил Санатану Госвами. And we should try to learn how to conduct ourselves and practice doing it. И мы должны стараться научиться, как нам себя вести правильно, и стараться вести правильно. Any comment or question? Есть ли какие-нибудь комментарии или вопросы? Yes, Prabhu. Громко. Такой вопрос. Когда мы вот заходим в алтарную, да, мы должны вначале нести поклоны преданным, да? Ой, ну, да, Перед алтарем. вначале алтарю. Да. Потом преданным. Или перед Prabhupada, если он там. Но перед божествами, да, это лучше не предлагать поклоны преданным. You know, like what we say, outside you can do it. Вы можете предложить поклоны преданным за пределами алтарных. Кроме если if the altar's closed. За исключением тех ситуаций, когда алтарь закрыт. When I first joined the temple, Когда я впервые стал жить в храме, we were between 50 and 60 brahmacharis in the London temple. в лондонском храме было где-то порядка 50-60 брамачари. And every morning, you know, we get up, we go to take bath, И каждое утро мы принимали омовение and we'd offer each other obeisances. и предлагали поклоны друг другу. It was a festival of obeisances. Это был фестиваль поклонов. 50 times. 50 поклонов. Yes, like that. But it was really nice. Это было здорово. Yeah. Have I answered his question? Ответил на вопрос. То есть, когда мы говорим «Вачка калтура чакри касинкадача», вот это при открытом алтаре не надо делать, да? Это лучше делать, когда... Но обычно после Монгол Арти, после Тулси Пуджа, мы предлагаем what is it? Поклоны преданным вместо Ванчакалпатрубьясча. Так. Спасибо, Харе Кришна. Very разумный вопрос. Is that possible? A разумный вопрос? Yes. Харе Кришна. А почему тогда предлагаем поклоны саньяси, или когда гуру заходит при открытом алтаре? Неправильно? See, if the altar is open to the spiritual master, it may be possible. Если алтарь открыт, то допускается еще поклониться духовному учителю. It's possible. Допускается.
But otherwise, generally only when the altar's closed. Но в противном случае только приносим поклоны, если алтарь закрыт. Of course, you know, the first time you see a sannyasi who is not your spiritual master, Вместе с тем, если вы впервые в течение дня видите саньяси, который не является вашим духовным учителем, I mean, unless it's in front of the open altar, если это не происходит перед алтарем, перед открытым алтарем. first time in the day you must offer obeisances. То есть, если впервые увидели саньяси в течение дня, то предлагайте поклоны. Если нет, post. Если не предложили поклоны саньяси, значит поститесь. First time in the day. В первый раз за день, когда его встречаете. But spiritual master, one's meant to offer obeisances every time one sees. Но духовному учителю нужно предлагать поклоны каждый раз, когда его видишь. Radha Prema. Махарадж, мы знаем, что в Кали-югу у нас не хватает разума изучить вайшнавский этикет или любую другую науку. Как бы вы определили основное правило вайшнавского этикета? Например, мы знаем, что в преданном служении основное правило всегда помнить о Кришне, никогда его не забывать. Очень просто и ясно. А для вайшнавского этикета есть какая-то вот такая суть, центральная идея, в которой вложен весь вайшнавский этикет в одной фразе или в одной сутре? Just clarify that. Yeah, could you please define what is the main idea of Vaishnava etiquette, like one sutra or one main message? What is Vaishnava etiquette is all about? Okay. I mean, you could say humility. Можно сказать, что это смирение. Или, what would you say? To express respect. Либо же выражение почтения. Or you could just say sadacha. Либо же можно просто сказать садачар. This is the eternal standard of activity in Goloka Vrindavan. То есть стандарт вечной деятельности во Вриндаване, в Галока Вриндаване. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Jai.